wild animals. Join our team against wildlife crime. Ujumbe huu unaletwa kwenu na Wild Aid kwa kushirikiana na ITV. In Capital News tonight, the Ministry of Natural Resources and Tourism has been directed to address the dispute between residents and employees of Tanapa in Baral District, Mbeya region. Five bodies found in a ravine in Senjele Forest, Mbozi District, Mbeya region are yet to be identified. And in sports, younger fans have commended the team for their home win against Marumo Gallants in the first leg semi-final of CAF Confederation Cup. Good evening, ladies and gentlemen. This is Capital News at 9:30. My name is Carlos Banda. First, the national news. In Parliament, Dodoma today, Prime Minister Kassim Majaliwa directed the Minister and Permanent Secretary of the Ministry of Natural Resources and Tourism and Tanzania National Parks Authority Tanapa to go to Mbarali District in Mbeya region and address the dispute between residents and employees of Tanapa following claims of Tanapa employees beating residents and stealing their cattle in the park. Watumishi wa Tanapa wamevamia wananchi, wameanza kuwapiga, kuwashambulia na kupora mifugo ng'ombe 250. Walikuwepo akina mama, wamevuliwa nguo zote, wamebaki utupu. Wamechukua panga, wanaweka kwenye moto, wanababua mwili wote. Na waliendelea kupigwa na kuteswa. Wale wananchi wanamshukuru rubani wa ile helikopta kwamba ndo yeye aliona huruma akaanza kuamlia na kuwaambia waache wasiwaue. Hao ambao mheshimiwa mbunge ameeleza kwamba sasa wanaondolewa bila kufuata maagizo yale. Kuna maagizo pale kwamba wananchi wale wabaki maeneo yale, walime mpaka mazao yatakapoiva, watafanywa tathmini, pande zote zimeridhika na tathmini, ndipo watapewa nafasi ya kuondoka. Wizara ipo na inasikia hili. Naposema sasa hivi maana yake watafute vyombo waende. Kesho jioni saa 2 tunakutana ofisini, nitapokea taarifa ya Tarime, tutapata taarifa ya Mbarali, lakini tutaendelea na kikao cha kujadili na maeneo mengine. Meanwhile, members of parliament have approved budget estimates for the Ministry of Water for the 2023-2024 financial year. Naishi tu kipindi cha masika, baada ya hapo kunakuwa shida kubwa ya maji. Na hili jambo mmejikomiti kuanza kuchimba visima, lakini nikusisitizie kwa mji mdogo wa Lahela, solution narudia tena ni kutumia maji ya mto Momba. Mradi wa maji wa Nyatula kilichimbwa kisima cha maji na ilijengwa tanki la lita karibuni 500, lakini mpaka leo tunapozungumza maji hayapo kwenye ule mradi. Dar es Salaam tume-experience water crisis. Baada ya pale tulijenga mradi wa bilioni zaidi ya 23 kwa fedha za ndani ametoa rais na mradi tumekamilisha. Lakini amesema adha ile hataki aione tena. Mradi wa zaidi ya bilioni 300 na ambao tulikuwa tukisubiri wafadhili, Rais Samia Suluhu Hassan anasema tunaenda kutekeleza kwa fedha za ndani na amekwishatoa bilioni 42 na tumesha bilioni 49, mkandarasi yuko site. Mungu atupe nini ndugu zangu. 5 bodies of 5 men that were discovered thrown in a ravine in Senjele Forest, Mbozi District, Songwe region on Wednesday have not yet been identified, with residents calling on the government to investigate the incident in order to allay the wave of fear caused by the murders. Nimekuja kutambua maiti kwa sababu mtoto wangu ameondoka karibuni na wiki moja. Tumekosa na mawasiliano hana. Kwa hiyo sasa hapigi simu. Sasa nimekuja kumtambua kama inawezekana, kama anaweza kawa yeye, lakini kuangalia wote nimekuta hayupo mwenyewe.
Binafsi nimesikitika sana, ila naomba mamlaka husika ifanye uchunguzi, watu wao wabainike. Wanaonekana hawana majeraha makubwa sana na hawajakatwa, wanaonekana wamevimba tu uso kidogo, wapo mochwari. Wamekuja baadhi ya ndugu wachache kutambua miili, lakini bado hawajawafahamu. Kama tulivyosema, kama kuna mtu ambaye ndugu yake amepotea, mwanaume mwenye umri kati ya miaka 25-30 hapo, basi wafike hospitali ya wilaya Mbozi wafuatilie kama ndio hao. The President of Zanzibar and Chairman of the Revolutionary Council, Dr. Hussein Ali Mwinyi, has received the Controller and Auditor General's report with directives for the report to be immediately presented in the House of Representatives. Tumeona tupokee kwa njia hii ili tuziwahishe kwenye Baraza la Wawakilishi, lakini tutatenga siku maalum ya kuja sasa kuitoa ripoti hii hadharani kwa wale wadau wote wanaohusika, ili tuendelee na utaratibu wetu ule wa kawaida. Kwa hivyo nitamwomba waziri aifikishe kunakohusika ili tuwe ndani ya muda unaotakiwa, alafu nitapanga muda mwafaka ili sasa tuje tuzungumze na wadau wote. Tuna ripoti ya serikali kuu kwa maana mawizara na taasisi zote. Tuna ripoti ya mashirika na taasisi zinazojitegemea. Tuna ripoti ya idara maalum pamoja na wote ambao walikuwa chini ya idara maalum. Lakini tuna ripoti ya mifumo ya tehama yote ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Lakini pia tuna ripoti ya mashirika ya umma. Lakini pia tuna ripoti ya ufanisi ambayo tumekagua kwa miradi ya maendeleo. Until she takes action. Kwanza hapa ni ofisi ndogo za bunge ukisoma pale. Kwa hiyo speaker ana ofisi hapa. Kwa hiyo haimaanishi kwa sababu yeye yuko physically Dodoma kwamba hapa hakuna ofisi. Ofisi ipo. Kwa hiyo kufanya sisi hapa maandamano ni sehemu sahihi kabisa. Na Dodoma, tutaenda Dodoma actually. Yatakuwa maandamano makubwa ya wanawake nchi nzima. Hatukuwa na makubaliano yoyote, lakini kati ya mambo ambayo tuliaddress kwenye speech yetu, sisi BAWACHA pamoja na chama tulisema wabunge hawapaswi kuwa bungeni. Kwa tulitegemea atakuwa ameyafanyia kazi. Kwa kutoyafanyia kazi na kuendelea kuwalipa, that's why tunasema ni dharau. Vice President Dr. Philip Mpango has called on Tanganyika Law Society TLS and the Attorneys Committee to take stern disciplinary and legal measures against unethical lawyers, including those who engage in corruption malpractices. Vice President Dr. Philip Mpango made the statement in Arusha at the opening of the annual general meeting of TLS. Wanatuhuma kuwa baadhi yenu mnajihusisha na vitendo vya rushwa na udanganyifu kwa maslahi yenu binafsi. Inasemekana kuwa baadhi yenu mnawasaliti wateja wenu kwa kupokea rushwa kutoka upande wa pili na kuharibu kesi. Mategemeo ya wananchi wengi ni kuwa mlichagua kuwa mawakili kwa sababu mnapenda haki. Chama chetu cha Tanganyika Law Society kina kitengo maalum cha kutoa msaada wa sheria kwa wananchi wasio na uwezo wa kumudu gharama za mawakili. Huduma hii hutolewa katika ofisi zetu za kanda na mikoa nchi nzima. Katika kipindi cha mwaka 2022, jumla ya wananchi 7,307 wameweza kupata msaada huu wa kisheria na elimu ya kisheria. Katika idadi hii wananchi 321 wameweza kuwakilishwa mahakamani na wanachama wetu bure. Tumeanza mchakato wa kuomba voti ya TLS katika bajeti ya Wizara ya Katiba na Sheria. Na hili tumejifunza kutoka kwenye taasisi nyingine za kitaaluma kama madaktari, mainjinia, wahasibu, kupitia vyama vyao na kupitia wizara zao mama wanapata bajeti ya serikali. Na sisi tumeanza mchakato huo. Tutaomba tuendelee kushirikiana ili tuufikishe salama na kwa mafanikio. One person identified as Abrahi Athman, a resident of Rutamba village in Lindi region, has died and 5 others were seriously injured after a hyena attacked them.
ameniumiza mikono yote miwili, ametoa vidole fimu na kwenye siri. Hata mimi kujichungulia siwezi, naona maumivu tu, lakini ametoa tu siri yote ninavyosikia wenyewe wanavyoona hapo. Mbele amezibua tu huko. Naona basi mimi naomba msaada, wanisaidie, waniuguze. Tulitoka ndani kwenda nje, kwenda nani, kwenda mkojo, ndio tukakutana naye. Kwenda kukutana naye, akaenda mwenzangu kumpamia, ndio akaja mimi akanipamia. Mimi ndio vidole viwili hakuna. Wagonjwa wako 5 na maiti ambayo tumepokea ni 1. Kwa 6. Sehemu ambayo wameathirika sana wao ndugu zetu, miguuni, sehemu za viungo, miguuni, mikononi, sehemu za siri. Kuna wengine zimetolewa kabisa, kama ile maiti ambayo ilikuwa wameenda kuzika, wameondoa, ni wa kiume, wameondoa korodani zile. Kwa tupo hapa, kuna wengine wanaandaliwa kwa ajili ya operation kwenda kuondoa zile sehemu ambazo zishaharibika kabisa na kuripea kwa ajili ya kuendelea na maisha. Kupona upo, lakini probably wataelekea kwenye kuwa walemavu, kwa sababu kisha kama kiungo kitatolewa kabisa, maana yake atakuwa ni mlemavu. Kama ulivyoona kwenye ulivyohoji pale, mwingine umeona kabisa kwamba mkono hauwezi tena kurudi katika. Kwa hiyo tutaondoa ile sehemu ambayo madaktari nao wanaendelea na processes zaidi za kiutabibu. May they have a quick recovery. The Minister of Foreign Affairs and East African Cooperation, Dr. Stegomena Tax, has urged member countries that will participate in the Inter-Parliamentary Union IPU election in Angola in October this year to vote for Tanzania's Speaker of Parliament, Dr. Tulia Ackson, to lead the organization as she meets all the required qualities for the position. Vision yake ambayo anayo, ambayo anataka kuhakikisha kwanza lile bunge la dunia linakuwa na ufanisi mkubwa zaidi. Alafu anatarajia kufanya maboresho ili kuhakikisha kwamba changamoto mbalimbali zinazotokea za kidunia zinaweza kutatuliwa kwa amani na mataifa mbalimbali yanaweza kuishi. Lakini pia atatumia jukwaa hilo pia kuendelea kuhamasisha wanawake wawe sehemu ya uongozi. Lakini pia tutakuwa tumeendelea kuinua diplomasia ambayo Mheshimiwa Waziri pamoja na Rais wetu wamekuwa wakiitangaza. Lakini pia tutakuwa tumetoa forum ya kuonyesha kwamba Tanzania tunaendelea kuthamini vision ya dunia ya kumpa mwanamke nafasi katika uongozi, kwa maana kwa miaka mingi wanawake wamekuwa marginalized katika mambo mazima ya uongozi. Our role here is to put our countries in good relation, so we take the information with Tanzania. The U.S. government has said that it will continue to cooperate with Tanzania in various areas, including providing volunteers to provide expertise support in health, agriculture, education and environmental issues. This was revealed at the U.S. Embassy in Dar es Salaam at the swearing ceremony of American Peace Corps volunteers. The impact of this program is immediate upon the communities that they serve. Beyond that, it develops lifelong friendships. There are families that hosted Peace Corps volunteers. And Kennedy had a vision more than 6 decades ago. They shared those common values. And when the first group of Americans were invited to Tanzania in 1961, they came prepared. Hongera sana once again. Serikali ya Tanzania pamoja na Marekani kuanzia miaka 1960 wamekuwa wakitupatia volunteers ambao wamekuwa wakija kufanya kazi katika maeneo ya afya, elimu na kilimo. Na maeneo haya ukiyatazama ni yale maeneo ambayo tuna upungufu mkubwa wa watumishi. Nimekuja Tanzania kuwafundisha wanafunzi fizikia na hisabati. Na baada ya kumaliza mafunzo hapa Dar es Salaam nitaenda Tanga.
Well, that finalizes the national news. We'll take a short break and return for international stories. Stay tuned. Glad to have you back. And now, international news. 9 people have died after an outbreak of an unknown disease that has hit the northern county of Marsabit in the past 2 weeks. Authorities say over 80 others are seriously sick after the disease broke out in Kagi, Loyangalani sub-county. Most of the deaths are said to have occurred in grazing areas. Preliminary investigations. Of 2 weeks tumepoteza watu 9. Kati ya hawa watu 9 watoto ni 3 na watu wazima ni watu 6. Saa hii kwa wamama wenye anasako na shida, wengine ana nguvu, ana damu, wanataka kusaidiwa wapelekwe Marsabit. Hakuna gari, barabara kwa sababu ni mbaya. Hata ambulance inaitwa kutoka Leisemi sama Marsabit. Pengine tupata ambulance ya kukaa hapa Kargi. Kwa sababu tuko na shida, ambulance pengine unaambiwa iko Meru, iko Leisemi. An anti-government movement is planning new protests in Guinea after its leaders said at least 7 people were killed and 32 wounded during demonstrations in the capital, Conakry, and other cities. Police cracked down on demonstrators who threw rocks and burned tires on Wednesday during the latest in a series of protests against the military government which seized power in 2021. The military rulers have not responded to the allegations. And moving forward, some members of parliament in Burundi have called for a temporary suspension of the 3-month fishing ban on Lake Tanganyika, which is expected to start from 15th May to August 15th this year, as was agreed by 4 countries sharing the lake that include Burundi, Tanzania, Uganda, and Zambia. However, the Minister of East Africa, Ambassador Ezekiel Nibigira, told members of parliament that the issue is being dealt with by the Cabinet of Ministers. Kutokana na kuwa nchi mbili zimeachana na hatua hiyo, je, serikali yetu ya Burundi, msimamo wenu ni upi? Ninyi kama serikali mzazi, baada ya kusikiliza vilio na wito wa raia, tunaomba hatua hii muisimamishe kwa muda. And that is the end of the international news. We'll take a short break and return for business. Welcome back, and now business news. NMB Bank has said that it has taken all measures to ensure efficient digital services provided by Tira Trust Fund after the Insurance Regulatory Authority opened the account with the bank. Maana hiyo basi, na mimi niziombe kampuni za bima kuitumia hii Tira Trust account ya NMB kwa mujibu wa maelekezo yanayoongoza utumiaji wa akaunti hii. Na tukiwa na uzoefu mkubwa na tukiwa benki hapa ni kubwa hapa Tanzania, itafika mahali tutapata ufumbuzi wa hizo changamoto ndogo ndogo na zitakuwa sehemu nzuri zaidi ya kuimarisha sekta hii ya bima hapa nchini. Mapato yatokanayo na uwekezaji uliofanywa na kampuni za bima yatarejeshwa kwenye akaunti ya dhamana. Sifa nyingine ni kwamba amana za dhamana zilizowekwa na kampuni za bima zitakuwa sehemu ya mtaji wa kampuni ya bima. The government, through the Ministry of Livestock and Fisheries, has called on milk traders and distributors to adhere to laws and regulations which include not using bottles that have not been certified in order to avoid health hazards on consumers. Tunaweza kuona hapa nchini kumekuwa na hali ya ukusanyaji maziwa katika chupa za maji zilizotumika. Jambo hili kwa sheria yetu namba 8 ya mwaka 2004 haliruhusiwi na kanuni zake za mwaka 2012. Naendelea kuwashauri walaji wa maziwa wazingatie upatikanaji wa maziwa ambayo ni salama. So the school milk program have an opportunity to be
better sensitized on what food to eat. Kwa hiyo tumeona tuiandalie mpango kazi, mpango mkakati ambao utasaidia sasa wakati tutakapoenda kutekeleza mahali popote mpango huu au unywaji huu wa maziwa, basi angalau tuwe na kitu ambacho kinatuelekeza. Tanzania Revenue Authority TRA in Shinyanga region has launched a campaign that aims to increase tax compliance and revenue collection called Tuwajibike that is being implemented in streets, markets, bars and recreational areas. Kuwakumbusha na kuwahimiza wafanyabiashara katika swala la utoaji wa risiti kwa bidhaa wanazouza na huduma wanazozitoa. Aidha, kwa upande mwingine inawahimiza na kuwakumbusha wanunuzi kwa maana ya wateja wafanyabiashara kuhakikisha wanadai risiti kwa pesa wanayolipa na risiti iwe risiti sahihi kwa kiwango walicholipa. Hii itasaidia sana katika kuhakikisha mapato ya serikali kuu yanafika katika mfuko sahihi. Kama muuzaji lazima ninapouza bidhaa lazima nitoe risiti, na pia tunaponunua lazima tupewe risiti ili niweze kulipa kodi yetu vizuri. Nisipodai risiti na maana nimejipunja, sababu tayari hapo nitakuwa sijalipa kodi. Saa zingine hiyo hela itakuwa imepotea, nitakuwa sijalipa kodi. And that marks the end of the business news. We'll take a short break and return for sports stories. Welcome back, and now sports news. Young African fans have expressed confidence that their team will reach the CAF Confederations Cup final following a convincing first leg 2-0 win against Marumo Gallants at the Benjamin Mkapa Stadium in Dar es Salaam. Bado Yanga naendelea kuiamini, hasa pongezi kubwa atazipeleka kwa Nabi kwenye benchi la ufundi, kwa sababu hadi sasa hivi Yanga imekuwa na kikosi kipana. Yaani kila aina ya mfumo, hata rotation akifanya ndani ya kikosi chake kinakuwa kinampatia matokeo moja kwa moja. The head of the National Service, Major General Rajab Mabele, has urged the JKT Tanzania club to perform well in the next NBC Premier League season after getting promoted. Wasi uongozi wa JKT Tanzania, benchi la ufundi na wachezaji, mmepanda ligi kuu. Huko ni kugumu zaidi kuliko mlikokuwa. Kwenye ligi kuu ndipo kwenye timu bora zaidi Tanzania. Kwa hiyo mwende mkacheze kwa nidhamu ya hali ya juu kama mlivyokuwa. Mhakikishe mnalinda nafasi yenu, mnayalinda mafanikio haya mliyoyapata. Mfaume will fight Mkhululeko Mlongo from South Africa on June 30th this year at Mlimani City Hall in Dar es Salaam. Hii ni fursa kwetu mashabiki wa Nakozi, wa Tanzania kwa ujumla, kuwa tunakuja na kitu kizuri na mabondia wengi watacheza hapa karibuni. Siku zote tunashaini sisi Nakozi. Kwa hiyo mara moja tunawachia nao wacheze, lakini sisi ndio wenye jambo letu. Na sisi Nakozi hatuna jambo dogo. Sisi kwetu siku zote ni sherehe. Nakozi siku zote ni sherehe tu. Na boxing kwetu sisi ni sherehe. And that sports item ends our news bulletin for tonight. Thank you so much for watching and good night.